ఇప్పుడే ఐకియాకి స్టార్ట్ అయినాము. మనము ఒకవేళ ట్రైన్లో రావాలనుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ట్రామ్ స్టాప్ ఉన్నది, అక్కడ దిగచ్చు. యాంపైర్ వే అని పక్కనే ఉంటుంది. ఐకియా రాకముందు మనకి ఇక్కడ పవర్ స్టేషన్ ఉండేది, అందుకే మీకు ఈ పెద్ద 2 చిమ్నీలు కనపడతా ఉంటాయి. ఈరోజు మనము క్రాయిడన్ ఐకియాకి వచ్చాము. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐకియాస్ ఇన్ లండన్. ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూరోప్లోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐకియాస్. కార్ పార్క్ చూస్తున్నారు కదా, చాలా మ్యాసివ్ కార్ పార్క్ ఇది. చాలా బిజీగా ఉన్నది ఈరోజు, అసలు నడవడానికి కూడా జాగలేదు. బ్యాంక్ హాలిడే ఈరోజు అనేసి మొత్తం ఎక్కువైపోయింది ఈరోజు. క్యూ అంతా మొత్తం వచ్చేసి స్టాక్ కూడా ఖాళీ అయిపోయింది. ఇంకా చూడొచ్చు కదా, ఆయిల్స్ అన్నీ ఖాళీ అయిపోయినాయి. ఇది లైటింగ్ ఏరియాకి వచ్చాము. చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అసలు లైటింగ్లో. మనము ఇమాజిన్ చేసుకునేవన్నీ ఈడనే దొరుకుతున్నాయి. బ్యాక్ సైడ్లో చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైటింగ్స్ పెట్టారు, బాగున్నాయి. ఇది మన కిరోసిన్ చిమ్నీ స్టైల్లో తయారు చేసారు. మనం లైట్ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. చాలా బాగుంది డిజైన్. ఈ ల్యాంప్ డిజైన్ కూడా మస్తు ఉంది అసలు. ఒక దారం లాగుతేనేమో క్లోజ్ అవుతుంది, ఒక దారం లాగితే ఓపెన్ అవుతుంది. చాలా మంచిగా ఉంది డిజైన్ అసలు. వావ్, ఈ ల్యాంప్ అయితే కిరాకుంది అసలు. నా ఫేవరెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ల్యాంప్లలో. చూడండి మస్తు అనిపించింది. ఈ ల్యాంప్స్ డీజే టిల్లు సినిమాలో కూడా వాడారు. మర్డర్ లొకేషన్లో ఉంటుంది ఇది, డైనింగ్ హాల్లో. మంచిగా ఉంది చూడండి. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వైర్లు తక్కువ కాస్ట్లో మంచి క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు అనేసి ఇంకో ప్యాక్ తీసుకుంటున్నాను. ఇదేమో కిడ్స్ ల్యాంప్ సెక్షన్. మేము ఈ క్లౌడ్ షేప్ ఉన్న ల్యాంప్ తీసుకున్నాం మా బాబు రూమ్లోకి. చాలా బాగుంది. 3 years అయింది అసలు, ల్యాంప్ కూడా మార్చలేదు ఇంకా. ఎల్ఈడి ల్యాంప్ కాబట్టి మంచి ఎకనామికల్గా ఉంటుంది, మనకి ఎలక్ట్రిక్ కూడా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. మీ ఇంట్లో లైటింగ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే షాప్ తిరగక్కర్లే. మీకు మల్టిపుల్ వెరైటీ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ ఒకే రూఫ్ కింద దొరుకుతున్నాయి. ఐకియాలో అసలు మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ కర్టెన్ రాడ్కి రివ్యూస్ బాగున్నాయని తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో మనము డబల్ కర్టెన్ రాడ్ హోల్డర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే కిచెన్ సెక్షన్లోకి వచ్చినాము. క్లోజింగ్ టైం దగ్గర పడుతుంది అనేసి ఎక్కువ కవర్ చేస్తలే. నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కిచెన్ ఇన్ డెప్త్ కవర్ చేస్తాను. ఈ బ్లూ మగ్స్ ఆల్రెడీ 2 తీసుకున్నాము, మంచిగా ఉండే అనేసి ఇంకో 2 తీసుకుంటున్నాము. ఇది నారో షేప్ వల్ల ఏంటంటే మనకి కాఫీ మంచిగా ఎక్కువసేపు హాట్గా ఉంటుంది. ఈ వైట్ ప్లేట్స్ చీప్ అనేసి తీసుకుంటున్నాము, 50 pence ఒకటి. సో డెలికేట్గానే ఉన్నాయి, చూద్దాం ఎట్లుంటాయో. ఈ వైట్ బిన్స్ కూడా తీసుకున్నాం, మంచిగా ఉన్నాయి క్వాలిటీ. కావాలంటే మీరు లండన్లో బిన్ కలెక్షన్ వీడియో ఉంటుంది నాది, అందులో చూసుకోవచ్చు. ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే పైన లింక్ క్లిక్ చేయండి, డైరెక్ట్ వీడియోలోకి వెళ్తుంది.
ఇది బాత్రూమ్ సెక్షన్కి వచ్చేసినాము. ఇట్లా మనకి పర్సనలైజ్డ్ బాత్రూమ్స్ అన్ని సెటప్ చేసి ఉంటాయి. మనకి ఈ మోడల్ కావాలంటే ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ సైడ్లో చూస్తున్నారు కదా, షెల్ఫింగ్ ఐడియాస్ చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ సెక్షన్లోకి వచ్చాము. మంచి బాక్సెస్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి. ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ పెడుతున్నారు. అట్లాగే ఈ బాక్సెస్ ఒకటి మనకి హోమ్ స్టోరేజ్కి చాలా ప్లస్ ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్లో మొత్తం స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చూసుకుందాం. ఈ సెక్షన్ అంతా మనకు మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్, ఫ్లవర్స్ అవన్నీ అమ్ముతున్నారు. చాలా పెద్దగా ఉంది ఈ సెక్షన్. ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ చూడడానికి చాలా రియల్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకు బార్ సెటప్ ఐడియా ఇచ్చారు. మనం ఏంటంటే చిన్న రూమ్లో బార్ సెటప్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఐకియాల సర్క్యులర్ హబ్ అని చాలామందికి తెలీదు. ఏంటంటే రిటర్న్ వచ్చిన గూడ్స్ మంచి కండిషన్లు ఉన్నాయి, తక్కువ ధరలో అమ్మేస్తారు అనమాట. ఇది బిల్డింగ్కి పక్కనే ఉంటుంది నార్మల్గా.